Com certeza. Aqui estão 30 etapas para modelar Sansão no Blender. Modelagem reúne imagens de referência de Sansão. Abra o Blender e crie novo arquivo. Modela a forma básica do corpo usando cubo ou esfera. Adicione detalhes como musculos e características faciais. Modele o cabelo e a barba usando curvas e o sistema de partículas. Crie as roupas usando modelagem e simulação de pano. Adicione detalhes como correntes e armas. Materiais e texturas. Aplique materiais e texturas realistas a pele, cabelo e roupas. Use mapas de relevo para adicionar detalhes a pele e roupas. Ajuste as configurações de sombreamento para obter uma aparência realista. Iluminação e câmera. Configure a iluminação para criar uma atmosfera dramática. Use luzes de preenchimento e luzes de destaque para realçar o modelo. Posicione a câmera para obter o melhor ângulo. Pose e animação. Crie uma armadura para o modelo. Defina a pose de Sansão. Adicione animações básicas, como andar e falar. Renderização e pós-produção. Configure as configurações de renderização. Renderiza imagem ou animação. Faça pós-produção softwares como Photoshop ou GIMP. Dicas extras. Use o modificador subdivision surface para adicionar detalhes ao modelo. Use o modificador mirror para criar objetos simétricos. Use o sistema de partículas para criar cabelo e pelos realistas. Use a simulação de pano para criar roupas realistas. Use o editor de nós para criar materiais complexos. Use o compositor para adicionar pós-processamento a sua imagem. Compartilhamento. Export o modelo formatos populares como FBX ou OBJ. Publique seu trabalho plataformas como ArtStation ou Sketchfab. Compartilhe seu trabalho nas redes sociais. Peça feedback de outros artistas. Use seu modelo para criar ilustrações, animações ou jogos. Lembre-se de que esta é apenas guia básica. Sinta-se à vontade para experimentar e adicionar seu próprio toque pessoal ao modelo.